Hello, greetings to everyone from Radiant Center for English Studies. Today we begin with the first unit of our HSA English syllabus pertaining to literature. It begins with sonnet number 121 by William Shakespeare. So we will have a brief discussion on Shakespearean sonnet, in particular Shakespeare's sonnets, the total number and things of that kind in the beginning. The word sonnet, if we look at its etymology or origin of the word, we know that it comes from the Italian word spoiler, which means little song. So sonnet means in Italian a little song. Actually sonneteering or writing sonnets as a poetic genre, G-E-N-R-E, genre, that is the right pronunciation for the word G-E-N-R-E. So sonnet as a poetic genre seems to have originated in the 13th century among the Sicilian group of poets, particularly in Sicily, located in Italy, and they were court poets who were influenced by the love poetry of Provençal troubadours. Troubadours was another group of poets in the Provençal, in the southern part of France. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിൻകാൽ പോയറ്റ്സിൻ്റെ ലവ് പോയട്രിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സിസിലിയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് കോർട്ട് പോയറ്റ്സ് ഈ സോണറ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജോൺറ് 13th സെഞ്ച്വറി ഇറ്റലിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Of course, we know what's a sonnet. A sonnet is a short poem having only 14 lines, and traditionally a sonnet consists of its first part called the octave and the second part called the sestet. Octave usually consists of 2 quatrains. Quatrains means stanza of 4 lines, and there will be 2 quatrains constituting the first 8 lines called an octave, which will be followed by a sestet. That means the next 6 lines. Well, and mostly the lines are written in iambic pentameter. Remember, iambic pentameter. What's an iamb? What's an iamb? This is a simple definition. An iamb is a foot. Iamb is a foot which consists of an unstressed syllable followed by a stressed syllable. Not stressed syllable followed by an unstressed syllable. That is called a trochee. That is called a trochee. So the opposite of iamb is trochee. So mostly lines in a sonnet are written in iambic pentameter. Iambic pentameter, അതായത് ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ലൈൻസാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോണറ്റിലെ ലൈൻസ് വരുന്നത്. Okay, this is the most common original type of sonnet, better known as Italian sonnet or Petrarchan sonnets. Of course, we know there are 2 categories of sonnets, namely Petrarchan or the Italian sonnet, invented by Petrarch, who is also described as the father of humanism. Also described as father of humanism. Along with Desiderius Erasmus, the Dutch scholar, these 2 people, they are commonly referred to as the originators or progenitors of humanism worldwide. The Dutch scholar Erasmus is often referred to not as the father of humanism, but as the prince of humanism. ഈ ഇറാസ്മസിനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം, ഇറാസ്മസിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനിലാണ് തോമസ് മൂറിൻ്റെ യുട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം കാക്സ്റ്റൺ പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെൽ, അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് സോണറ്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന് പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ്, അതാണ് ഒറിജിനൽ ഇറ്റാലിയൻ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റാലിയൻ മാസ്റ്റർ 14th സെഞ്ച്വറിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പെട്രാർക്ക് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത സോണറ്റാണ് ഒറിജിനൽ ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റ്. മറ്റൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സോണറ്റ്, അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോണറ്റ്, വിച്ച് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ Wyatt and Surrey, the Earl of Surrey, Wyatt and Surrey, Thomas Wyatt and Earl of Surrey Henry Howard in the 16th century Renaissance England. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 ടൈപ്പ് സോണറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം ഓർ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് എൻ ഇറ്റാലിയൻ പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് വാസ് unrequited love. Unrequited love means unreciprocated love, love that is not returned. വളരെ പറയുന്ന ഒരു ബിലവഡ് ഹൂ ഈസ് ഐഡിയലൈസ്ഡ് ആസ് എ പ്യോർ ചേസ്റ്റ് വുമൻ, ആസ് എ പാരഗൺ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി. അങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അത്രയും അത്രയും സുന്ദരിയായ ചേസ്റ്റായ പ്യോറായ ഒരു വുമണിനെ വൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് ലവർ, അൺറെക്വിറ്റഡ് ലവ് ആണ്, പക്ഷെ അവൾ ഒരിക്കലും ആ പ്രണയം തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ഇതായിരുന്നു പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ.
അത് ഇംഗ്ലീഷിലും തോമസ് വൈറ്റും ഏൾ ഓഫ് സറേയും അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്തും അവരും പെട്രാർക്കൻ ട്രഡിഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺ ദ 19th century, even during the romantic period and even during the late Victorian period, people like Elizabeth Barrett Browning, sonnets from Portuguese നമുക്കറിയാം, അവരൊക്കെ ഈ പെട്രാർക്കൻ ട്രഡിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കുറേയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ there are variations. Okay, now we have to look at the two major types of sonnet called the Italian sonnet or Petrarchan sonnet. But actually it was not Petrarch who invented the sonnet form. It is given to understand that a certain person named Giacomo de Lentini, Lentini, Giacomo de Lentini, who first started writing or invented the form of poetic genre called sonnet in the 13th century. But it was popularized, of course, by the 14th century poet from Tuscany named Francisco Petrarch, who is regarded as the real inventor of this sonneteering form. Well, and he presented an idealized beauty as his beloved named Laura in all his sonnets. He wrote about 317 sonnets, and the title of his sonnet collection was Canzonia. Remember the name of his collection of sonnets, 317 in all. 317 സോണറ്റുകളാണ് ആ കളക്ഷൻ അദ്ദേഹം നൽകിയ പേര് കാൻസോണിയർ എന്നാണ്. CANZONIERE. ഇത് ഈ 317 സോണറ്റുകളിലും പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതീവ സുന്ദരിയായ അതീവ പ്യോർ ആൻഡ് ചേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ചെയ്ത് ഡെസ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാമുകൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഈ പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ പോയം ബിഗിൻസ് വിത്ത് 2 quatrains. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 quatrainsiലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 4 ലൈൻസ് ഉള്ള 2 സ്റ്റാൻസ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കോൾഡ് ദി ഒക്ടേവ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ സെസ്റ്ററ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻസ ഓഫ് 3 ലൈൻസ് ആണ്. അതിൽ 2 ടെഴ്സെറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒക്ടേവിൽ 2 ക്വാർട്ടറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 4 വരിയുള്ള 2 സ്റ്റാൻസയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെസ്റ്ററ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വരുന്നത് 3 വരികളുള്ള ടെഴ്സെറ്റ്സ് ഉള്ള 2 സ്റ്റാൻസസ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സെസ്റ്ററ്റ് വരുന്നത്. Remember, the main difference between an English sonnet or Shakespearean sonnet and the Petrarchan or the Italian sonnet is in their rhyme schemes. What is the typical rhyme scheme of a Petrarchan sonnet? Remember, this is very important. The rhyme scheme of the octave in a Petrarchan sonnet happens to be ABBA, ABBA, which means that the first line of the first quartet rhymes with the last line, while the second and the third lines rhyme each other. Okay, but the rhyme scheme for the sestet is either CDE or CDE, again, okay, CDE, CDE, or CDC, CDC. So it could be either way. It could be either of these 2 rhyme schemes. Generally, we can say that the rhyme scheme of a typical Petrarchan sonnet is this: ABBA, ABBA, CDE, CDE, right? In the octave, a certain problem is presented, which is called the preposition. Maybe in the form of a question, a certain problem is introduced. So once the problem is introduced, in the sestet, a solution to that problem or a resolution to that preposition is offered. This was the common way of a Petrarchan sonnet. Now we come to the English sonnet. In fact, the English poet, 16th century English poet, Thomas Wyatt, was the first person to introduce this sonnet to the English language in the early 16th century by translating works of the Italian master Petrarch into English. And his contemporary, the Earl of Surrey, his original name was Henry Howard, okay, the Earl of Surrey, Henry Howard, he started making certain innovations to the form by introducing a new structure and rhyme scheme. So it was first introduced by Thomas Wyatt, who rendered translations of the Italian sonnets by Petrarch into English. At the same time, his contemporary Earl of Surrey introduced certain innovations in its structure and rhyme scheme. What was the change introduced by Henry Howard, the Earl of Surrey? He divided the entire length of the poem first into 3 quatrains, 3 into 4, 12 lines, followed by a rhyming or a 2-line
stanza called a couplet. So there will be 3 quatrains of 4 lines each, followed by a 2-line stanza called a couplet. And the rhyme scheme, the typical rhyme scheme, as I told you, ഇവരെ തമ്മിൽ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സോണറ്റും പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുഖ്യമായിട്ടും കിടക്കുന്നത് അവരുടെ റൈം സ്കീമിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സോണറ്റ് അഥവാ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോണറ്റിൽ, ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോണറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈം സ്കീം ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. റൈം സ്കീം വിൽ ബി എ ബി എ ബി, സി ഡി സി ഡി, ഇ എഫ് ഇ എഫ്, ജി ജി. So what is the rhyme scheme of an English sonnet? A B A B, C D C D, E F E F. ഇവർ 2 പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയ സോങ്സും സോണറ്റ്സും എല്ലാം കൂടി ഒരു കളക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 1557. In 1557, Richard Tottel, Tottel, published a collection of songs and sonnets written by these 2 great masters, Thomas Wyatt and Henry Howard, the Earl of Surrey, with the title Songs and Sonnets, which is better known as Tottel's Miscellany. Tottel's Miscellany. It was first published in 1557 and later it ran to many editions subsequently. Okay. William Shakespeare, the greatest of practitioners of sonneteering in English, he broke from the existing tradition introduced by the Earl of Surrey and Thomas Wyatt by including the last stanza as a rhyming couplet. So what is the contribution made into the structure by William Shakespeare? He made the final concluding 2-line stanza into a rhyming couplet. The last sounds of the 2 lines, they rhyme perfectly well. And thus Shakespeare became the most versatile of all English sonneteers, and thus this form now bears the name Shakespearean sonnet or English sonnet. And there are several variations on sonnets introduced in later times. Say for example, if we talk about in the 20th century, several changes were introduced, several people started writing sonnets. Say for example, poets like Robert Lovell, W.H. Auden, they all started writing sonnets, but with no rhyme. They were specialists in writing sonnets, unrhymed sonnets without any rhyme. It is sometimes called inverted sonnets, in which the sestet precedes the octave, and sonnets with unusual rhyme schemes. സാധാരണ ഒക്ടേവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെസ്റ്ററ്റ് ആണ്. ഇത് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ സെസ്റ്ററ്റ് ആദ്യത്തെ 6 വരി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെയുള്ള 8 വരി വരുന്നത്. There are many variants of sonnets known by different names, like Occitan sonnets, which was very popular in parts of Italy, France and Spain during the 14th century. Then we have another variant of sonnet in English, a contemporary of Shakespeare, Mr. Spencer, Edmund Spencer. He introduced a particular sonnet form with a particular rhyme scheme called Spenserian sonnets. Then we have, in the late 19th century or the early 20th century, Gerard Manley Hopkins introduced another form of a sonnet with only 10.5 lines called a curtal sonnet, Curtal. 10 വരി മാത്രമുള്ള, അതായത് 10 ലൈൻ ഫുൾ ലൈനും അവസാനം ഒരു ഹാഫ് ലൈനും വെച്ച ഒരു ടെയിൽ പീസും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേർട്ടൽ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോണറ്റ് ആര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ജെറഡ് മാൻലി ഹോപ്കിൻസ്. പൈഡ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി ഈ വെറും 14 വരിക്ക് വെറും 14 പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, വെറും വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന വേർഡ് സോണറ്റ്സും ഉണ്ട്. അതൊരു മോഡേൺ ഇന്നോവേഷനാണ്. ഏർലി 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പോയിട്രിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് 14 ലൈൻസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി 14 വേർഡ്സ് ആക്കിയിട്ടും കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ പ്ലീസ് നോട്ട് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോണറ്റ് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് സോണറ്റ് ക്രൗൺസ്. സോണറ്റ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ സാധാരണഗതി പറയും സോണറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ഓൾ നോ ദറ്റ് ഷേക്സ്പിയർ ഇൻ ഓൾ he wrote some 154 sonnets, a collection of 154 sonnets. It is called a sonnet sequence. It is called a sonnet sequence or sonnet cycles. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എലിസബത്തൻ പീരിയഡിൽ വളരെ പോപ്പുലറായ കുറേ സോണറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഇറങ്ങി. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Say for example, Shakespeare was the first to write 154 sonnets, becoming the most famous practitioner of writing with this particular poetic form. Then there are several contemporaries like Sir Philip Sidney's Astrophel and Stella,
is another sonnet sequence. Astrophel and Stella. Astrophel and Stella literally means the star lover and the star lover and the star. There is another contemporary, Elizabethan contemporary, Samuel Daniel's Delia, Delia, which appeared in 1592. Then Michael Drayton's Ideas Mirror, which appeared in 1594. And Edmund Spenser's collection of sonnets titled Amoretti, which literally means little love gifts or little cupids. Little love gifts or little cupids, Amoretti, in which the poems are addressed to his own wife, Spenser's own wife, Elizabeth Boyle. Right. So even during the Romantic era, many romantic writers like William Wordsworth and especially John Keats wrote Petrarchan sonnets. And during the late period, please remember ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോണറ്റുകൾ എഴുതിയ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ആണ്. ഹി റോട്ട് മോർ ദാൻ 500 ഇംഗ്ലീഷ് സോണറ്റ്സ്. ഈ ലേറ്റ് 19th സെഞ്ച്വറിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിംഗ് അവരൊരു സീക്വൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോണറ്റ് സീക്വൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോണറ്റ് സൈക്കിൾ നെയിംഡ് സോണറ്റ്സ് ഫ്രം പോർട്ടുഗീസ്. ഓക്കെ, അത് 1850 പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സമകാലികനായിരുന്ന പ്രീ റാഫലേറ്റ് പോയറ്റ് D.G. റോസറ്റി, ഡാൻഡെ ഗാബ്രിയൽ റോസറ്റി, അദ്ദേഹം എഴുതിയ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സോണറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ലൈഫ്, വിച്ച് അപ്പിയർഡ് ഇൻ 1876. But the most distinguished sonnet sequence of the 20th century happens to be Rainer Maria Rilke's Sonnet on Orpheus. എഴുതിയത് റെയ്നർ മരിയ റിൽക്കെ. 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സോണറ്റ് സീക്വൻസ് അതാണ്. ഇനി സോണറ്റ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് സോണറ്റ് ക്രൗൺസ്. നിങ്ങൾ സോണറ്റ് ക്രൗൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക. കാരണം സോണറ്റ് സീക്വൻസും സോണറ്റ് ക്രൗണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല സോണറ്റ് ക്രൗൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ഡൺ, മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്, ലീഡർ ഓഫ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റ് ജോൺ ഡൺ, ഹി റോട്ട് എ സീക്വൻസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് കൊറോണ. കോവിഡ് എന്നല്ല, കൊറോണ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹീറോയിക് ക്രൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ക്രൗൺ ഉണ്ട്, സോണറ്റ് ക്രൗൺ ഉണ്ട്, ഹീറോയിക് crown under. The best example in English is John Donne's Corona. Now, of course, we know Petrarchan sonnets in the subject matter ne kurichu paranju njan love aanu, unrequited love aanu, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത പ്രണയമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് സോണറ്റ്സ് ഓൺ എ വെറൈറ്റി, ഓൺ എ പ്ലെഥറ ഓഫ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ, ഇൻക്ലൂഡിങ് John Donne, as I told you already, he started writing religious sonnets. ഹോളി സോണറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സോണറ്റ്സ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഡാർക്ക് സോണറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, സോണറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെസലേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന റിലീജിയസ് സോണറ്റ്സ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട്. John Milton, the epic poet in English, John Milton, he started using the form of sonneteering for writing satirical poems to more serious poems of very reflective nature, soul-searching subjects. See, for example, he wrote sonnets on life, political issues, religious matters, his own blindness, നമുക്കറിയാം ഹൗ സൂൺ ദ ലൈറ്റ് ഇസ് സ്പെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സോണറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി റോട്ട് ഓൺ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി. സോ എനി സബ്ജക്ട് ടുഡേ കുഡ് ബി ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഫോർ sonneteering, unlike the tradition of only focusing on unrequited love. The best example of a sonnet in the typical Petrarchan tradition happens to be William Wordsworth's The World is Too Much With Us. Similarly, Percy Bysshe Shelley, he wrote another sonnet titled Ozymandias. You must have studied that, Ozymandias. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ G.M. ഹോപ്കിൻസിൻ്റെ പൈറ്റ് ബ്യൂട്ടിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൈറ്റ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേർട്ടൽ സോണറ്റാണ്. Now we come to Shakespeare sonnets. But when we look at Shakespeare as a poet, other than being a dramatist, of course we know that he is one of the greatest English dramatists or dramatists in the world. At the same time, we know that he wrote some 37 plays, 154 sonnets and 4 long narrative poems. ഏതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഫോർ ലോങ് നാരറ്റീവ് പോയിംസ്? ഒന്ന് വീനസ് ആൻഡ് അഡോണീസ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ റേപ്പ് ഓഫ് ലൂക്രീസ് ആണ്, മൂന്നാമത്തത് ഫീനിക്സ് ആൻഡ് ദ ടേർട്ടിൽ ആണ്, ദ ഫീനിക്സ് ആൻഡ് ദ ടേർട്ടിൽ, നാലാമത്തെ എ ലവേഴ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ 4 ലോങ് എ ലവേഴ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ്, 4 ലോങ് നാരറ്റീവ് പോയിംസും ഷേക്സ്പിയർ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 37 നാടകങ്ങൾ, 4 ലോങ് നാരറ്റീവ് പോയംസ്, 154 സോണറ്റ്സ്. ഇതാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഏവ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഏവ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണ രചനകൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്റററി ഔട്ട്പുട്ട്, ടോട്ടൽ ലിറ്റററി ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ഏവ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ദിസ്. ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയർ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് ഷേക്സ്പിയർ ആയിരുന്നില്ല, എഴുതിയത് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ വാസ് സെക്രട്ടറി ടു ആരാണ്? സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ സ്ഥാപിച്ച ഈ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിൽ സയൻസിൽ താല്പര്യം മൂത്തിട്ട് പോയ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ, ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എസ്സേസ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് എഴുതിയത്, ഷേക്സ്പിയർ അല്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേക്കോണിയൻ ഹെറസി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഷേക്സ്പിയർ സ്റ്റഡീസിൽ ഇതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ബേക്കോണിയൻ ഹെറസി. മറ്റു ചില വിഭാഗം ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നു ദീസ് വർക്ക്സ് വെർ നോട്ട് റിട്ടൺ ബൈ ഷേക്സ്പിയർ, ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ മാർലോ, ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ. കാരണം നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ കുത്തേറ്റ് ബാറിലാണ് മരിക്കുന്നത്. ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ അതിന് കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തുവാ പറയുന്നത്, അത് ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഷേക്സ്പിയർ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം. അതാണ് മാർലോവിയൻ ഹെറസി. ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമുക്കാകെയുള്ള റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് അപ്പൺ ഏവൻ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള പാരിഷ് രജിസ്റ്ററിൽ 1564 ഇഫ് മൈ മെമ്മറി സെർവ്സ് മീ റൈറ്റ്, ഡേറ്റഡ് April 23. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആ ബാപ്റ്റിസം റേസിൽ കാണുന്നത് April 23 ആണ്. ഈ April 23 തന്നെയാണ് 1616 ഷേക്സ്പിയർ മരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ബർത്ത് ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ഡേറ്റ്. അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്, April 23. ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം നൽകും. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയുന്നത് ഈ April 23 ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ആസ് ദ ഡേ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജോർജ് ഡേ ആണ്. അവരുടെ ഈ സെയിൻറ്റ് ജോർജ് ആരാണ്? ഇംഗ്ലണ്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പേട്രൺ സെയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പേട്രൺ സെയിൻ്റാണ് സെയിൻറ്റ് ജോർജ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഡേയിൽ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോയറ്റ് ഡ്രാമറ്റിസ്റ്റ് ആയ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും ബർത്ത് ഡേറ്റും ഡെത്ത് ഡേറ്റും കൃത്യമായിട്ട് April 23 ആക്കി അവർ കാണുന്നുണ്ട്. റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ടൂം സ്റ്റോണിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൂം സ്റ്റോണിൽ സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡിൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ ടുഡേ വി ക്യാൻ വിറ്റ്നസ് ഇറ്റ്. ബട്ട് വളരെ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഒപ്പൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് നോട്ട് എൻ ഇംഗ്ലീഷ്മാൻ ബട്ട് ഹി വാസ് എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം അറബാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഷെയ്ഖാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തമാശയുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിറ്റിക് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് ഷേക്സ്പിയർ വാസ് നോട്ട് എ ബ്രിട്ടീഷർ or he was not British by birth, but he belonged to South India, and his birthplace, his original name was Sheshappa Iyer, which later got anglicized as Shakespeare. ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പലരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡിലല്ല, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് നിയർ തിരുവനന്തപുരമാണെന്ന് വരെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊരു തമാശയായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോണറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. വി വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.